a wide range of threats. Now, to ensure that the strategy reflects the realities and aspirations of the citizens of the Republic, a baseline survey will be conducted starting from today until the 13th of December 2025, targeting over 3,000 households across the country. With us in studio, we have the head of National Security Strategy Secretariat at the Ministry of Four State President, Colonel George Rindo, and a member of the National Security Strategy Technical Committee, Dr. Peter Opita, to discuss the importance of a coordinated and forward-looking national security framework, as well as examine how the strategy will address emerging domestic, regional, and global security challenges. Colonel and Doc, thank you so much for joining me this morning. Welcome to Botswana Connect. Thank you very much, sir. Perhaps I did make mention of what would be the objective of the national security strategy. Colonel Rindo, the key objective of this first ever national security strategy. Botswana television. National security strategy. Make simula pele ka go tlhalosa yona national security strategy. Tota national security strategy ke go leka go sireletsa lehatshe le go sireletsa Batswana. Re sireletsa lehatshe jana ka go bona gore melelwane ya lehatshe la Botswana ga e sutisiwe. Re be re lebella gape gore boipuso ja Batswana ba boakola ba itirela melao ibile gape ba khona go ipatela puso e ba e ratang. Ba tsusulugile go sena ope yo e leng gore o tswa kwanta ba bolela gore diranjana ke mo re go bitsang re sovereignty. Re be re lebella ena Motswana ka sebele botshelo ja gagwe gore a ona le serite. Re lebella le ditshwanelo tsa gagwe. Re lebella le gore mme a o nna ka pabalesego ne ke yone kganye tona yone. Me re be re ya go gore maikelo tota matona ke eng a national ke tla botsa gone gore lo go tlhilwe ke eng gore kana go yone tsela se kana ha o lebelela mo ka ha o ntseng ka teng go nna gona le dikgwetho di dintsi ya ka re kile rana le bo COVID-19 tsene di ithetse sa ipakanya dikgwetho di dintsi go na le disaster go na le merwalela e o ithelang ha ngwe re sa ipakanyetsa. Me la go ntse jalo kana maphata a puso a mantsi o ka itela le gore lephata le lengwe le ipakantse hale le lengwe le ipakantse hale le lengwe le ipakantse hale mme re bata go dira moalo o lumaganya maphata a otlhe ibile gape o kgona gore o itse gore mathata a Batswana a tang go pele ke ahe gore re tere lebelle meamuso e gore a ya biwa sente ne ka bokhutshwane go prioritize gore ke se stampele matshwenyo ga Batswana a matona ke eng. Le hela le yone coordination hela hankare lephata le ba iseng ba mo pusong gore re momagana jang ya kana kwa COVID-19 gore re khona gore re tswelle pele. Okay. Ke rata bile ke ratile khanya gore no you touched on the survey but tla re bua ka yone ntse re tsweletse. I just want to quickly bring in the good Dr. Peter. I just want us to sort of unpack what it really entails and strategic direction, right? What would you say perhaps are the main pillars or focus areas of the security strategy, and how to ensure that a coordinated and forward-looking approach is cut across government sectors? Great. Thank you very much, Mr. Mutibi. Television. So coming back to your question, this strategy, how Kalebella, it is coded human-centric and state-centric. Se ka Setswana se ra gore ga se thaloso ele ya strategy ene re lebile gore ha o motho a bua ka strategy, national security strategy to be precise. Re lebile tsa itshireletso tsa sepodisi se sole tsote tsa tsewa di tlhola jalo. So mona go ya gompieno se encompass another aspect e bidiwang gote the human centric aspect e leng gore e covera tsote tse leng gore di ama botsogo ja Motswana gongwe le gongwe kwa leng teng mo pabalesegong ya gagwe le tsotlhe tse di amang le hatsela Botswana. So to come back to your question also, how do we ensure that it cuts across? Yes.
So how ka lebella? If initially, if you look at the national security strategy, kala enia the state centric, wa go tla ile gore jaanong ke issue ya gore re lebile tsone tsa itshireletso thata ha gongwe motho hela ka boene ga re a motsenya mo teng jaanong mme kana motho wa miwa ke dio tse dintsi tsa botsogo tsa dijo tsa ka ntsa bua tsa kgothalesego ya tsa loapi. Yes, climate change wa hela ka tsone jalo. So this national security strategy, it brings these two aspects, the state-centric and the human-centric aspect, to try and holistically cover botsogo ja Botswana gongwe le gongwe kwa leng teng. Because if you have a safer environment, it then means motho o ka babalesega under that safer environment. All right, Doc. In what ways now does this strategy align with, say, Vision 2036 and Botswana's national development priorities? It is, in the sense that how can the pillar, the governance and peace. We align well. Yaka kenalanza thalosa gore. Kana jaanong is not all about, fragmentation ya the resources. Go kgaoganya tsotlhe tse le gore di ka re thusa go hitela gore batang go ate. So maphato o tejano nga tswana gore a bereke a le mmogo, coordinated approach. Mathata gore all tse leng gore di ama tsa itshireletso tsa botsogo tsa eng re tswana gore ya no re di lebella re lebile gore di resources ga di a phataladiwa such that your department A there and then department B is faced with a challenge while wena o beile di resources somewhere. So this coordinated approach aligns well with issues tsa go lebela go pele. Visional hearts. Right. We live, and I think either one could take this particular one. We live in a global neighborhood. We are part of the global neighborhood, and perhaps maybe I could just put it to you, Kenal. How are regional and global factors like terrorism and cyber threats and climate change, like how the good doctor rightfully said, shapes the strategy's design? How develop a strategy? You are not developing the strategy in isolation. Also, the global trends, the regional trends, more domestic. Right. Kana tse di diragalang ko mahatsheng a kgakala ko di a rama. Ke aka ke go eseka ya ka bona ntwa ya Ukraine le Russia ya rama kwano ka gore le thotho ya di petrolo le tse dingwe ya go godimo ga re ne di Israel ka kwano mo Southern Africa. Ha ro a lebella terrorism ene le ko Mozambique re ka tswa re le mo Botswana ya re ama ka gore ha isa continue ko Mozambique ta hela gore khule mo gae. So how develop a strategy how was it in isolation? So level the global trends and level the regional trends. Right. Yeah. I want us to speak to the baseline survey. The survey it kickstarts today until the 13th of December. It is a very critical step in this particular process, reaching out to each and every, essentially a certain subset of the population that would represent each and every Botswana. How will the survey ensure that voices and concerns of citizens are captured accurately, particularly looking at the fact that you're only targeting about 3,000? Doc? Yeah, no, let me touch on that. Okay. Tota hela survey maikelo la ane magolo ke gore one togamano e re loganye the national security strategy ke sa Botswana se tshwantse gore se reflecte dikeletso le matshelo a Botswana gore it is not something that you can sit in the office and then write ha sentse a le gore re tabe le theory hela which is baseless yes are reflecting dikeletso tsa Botswana. So hence why re tswala konte ka the survey re tswala konte yana so that we now take into account one maikutu a Botswana ka ha ba bonang ka teng itshireletso ya bone mme hela ya ka go ntse alo to quickly just go gore ya go unfold ya it will go and cover 33 census district. Okay. Within this census district go na le mo go teng the enumeration areas. There are 224. This is as per statistics Botswana's census roadmap. So the target there
the population ba they are going to participate in more this census ke ba dingwaga tse leng gore di le 10 le bo hera bobedi go ya go godimo 18 years above. Okay. and above. So the estimated sample size ya leng gore ke batho ba re soletse gore bothe ba go participate within this survey, they are 7,785. Aha. Yes, that is the sample size. As you know, we cannot maybe ask everyone more Botswana because of the resources and time. So this is how this survey will unfold. And within this, ya go tswela ile ka magato a mabedi. Okay. Legato la ntlha, which is phase 1, le tabo le lebeletse mahela a ele gore a kgakajana le Gaborone mo re ka reng districts that are outside the Greater Gaborone. Tseo e ka nna bo Tutume, Francistown, Maung, Tsabong, jalo jalo tse le gore di kgakajana. So this phase 1 yon, it simulated today, 31st of October 2025, it actually until the 30th of November. That's the first phase. That is the first phase. Okay. It's outward. Ilibile ko ntle ga Gaborone. Okay. And then ya go hela ka di 30 November 2025. And then from the 3 tsa December to the 13 tsa December, re ta bo re simola mo go teng legato la bobedi, which is phase 2. Okay. Yani yo re ta bo re tsena, we will zoom into Gaborone and mahelo a mabapi. That is Botlokweng, Mchudi, Lobatse, Molepolo le a ileng gore a close. So ke ka le gore ta bo e kgaogantse ka teng. Sorry, ne ke ra gore ke ale I really like that actually, and I guess if there's anything that you'd like to comment on with regards to the unpacking of how the baseline survey is going to go. But if you don't have anything, I've got something for you actually. It's and I think it's a valid question in that what are the most pressing security challenges facing the country? Lahatsile le na le di challenge di le dintsinyana. Ya ka o itse le thokola ditiro la banana. Ya ka o itse go na le di issue tsa cyber security. Ya ka o itse go na le bo personal security. Ya gore re na le dikgang tse dintsi tsa dipolano gone yana mo lehatsheng la rona. Re na le dikgang tse dintsi tsa go tlhoka go dirisa ditagisente. Re na le dikganyala tse dintsi tse di amanang le gore mme yo mongwe le tlhoka la itiro ga se la banana hela la bagolo. Ya no kana gape le ko magaeng le mo gae o ka itela gore mo gae kra mo Gaborone le netane di kgwetho tsa me ha ke le mo Gaborone kana matshwenyo ga me kana pabelesego ga me ga e tshwanela ya motho ko di bordereng nna matshwenyo ga me ke gore go ngwa ke tswa mo tirong ke ya kolopela me nka thubelwa kolo e ka tsalwa difono yo ko le helo le tshwana le bobonong matshwenyo ga gago ke gore go ngwa ha tswa go ithale dikgomo tsa gago di sio mo sakeng hela jalo le jalo e ka nna go ka Chicago e ka nna go balampe mathata a rona ga a tshwana mme ona a mantsi a ileng gore tshwantse gore a lebelle mme gape re lebelle gape gore kana so se sa national security strategy is forward looking ya sare tse leng gore ga di a diragala gompieno go ka diragala eng di threats tse leng gore re ka nna le tsone ke le di risk mme re di ipaakanyetsa jang ga le a ka rene re bua re kana re kile ra nna le COVID-19 mme ano ha re ka tla ga nna le COVID-19 engwe le ha e sa bidi COVID-19 re ipaakanyetsa jang re na le dipetso tsa tholego ha di ka nna teng re di ipaakanyetsa jang mme bile ne ke re ke tse sebaka se ke a kgale ka gore motho ka botsa gore kante me ha le dira moalo lo dira jang Yes. re dira mo teng whole of government and whole of society approach ke gore maphata o the aka Dr. Peter ana bua a tshwanetse gore a tsenye sabe mo go direng moalo All hands on deck. mme kana government a go nna le mathata ga eme a le nosi government o na le ba re non-governmental organizations o na di civil society go na le bo molaodi go na le the academia go na le babega dikgang go na le baruti ba dikereke go na le ba bothe go na le bo business community ba ile gore ba tsa sabe ha le hatshile na mo mathateng jaanong mo go developing this national security re lebeletse all these stakeholders gore di partake in the exercise so that it is very inclusive, very comprehensive, and it's gore e supagale gore mongwe le mo ipona mo go yone. Right. Ibile ke a rata gore bua kana mongwe le mongwe ka o tle ka bone jalo ba tolosa that everybody should be on hands on deck. I want to speak to the citizen. Gore what responsibilities do we have as citizens in supporting this particular national security strategy? Dr. P. Erra ha ke tsana mo go eo Botswana gore ba itse gore
tshireletsego le pabalesego ke ya bone Right. go ya ka Botswana o sephara mme dikgwetho ya ka nang tsa bua tsa motho yo ko maung They are not similar. ga di tshwane tsa motho o mo gaborong so the reason why evile it is something that this survey will pick up ke gona gore ha o ntse o le go gae se o se bonang wena se ama pabalesego ya go le itshireletso ya gago ga se tshwanele sa motho yo e leng gore o ko lehelo le lengwe mme yaanong contribution ya gago ke gona gore o ipone o le Motswana o na le lentswe le le ka tswang le ka reng ka moso e be re le capture and say Motswana Right. hence why ha re ka ke ra nna go gongwe ra kwala this document e be re representa lentswe la Batswana mo go tsa itshireletso. And very fair, actually, that is the direction and thought that we're taking. As just a way of wrapping up our conversation, because time really is seemingly just taking advantage. I want because the survey has started. It starts today. It's in 2 phases and the like. Dr. P, what message would you share to Botswana, those that are going to be participating in this particular survey? And because Ghana issues of security affect every Motswana, Exactly. to every Motswana. Thank you very much, Mr. Muti. Senga saramba Botswana la gona gore survey ye kgotsa patlisiso ye ke a lona phuthulogang bana ba Botswana ke bao ba etla mme bile ha ba tsena something se le gore gongwe ke ne ke se tlogetse ke gona gore le ba identify yang how do you ensure that motho yo ke ene wa rona yo leng gore re mo rumile sa ntlha ya la gore batho ba tshotse lekwalo le le gore le rurihatsa gore survey ye ka ha molao le leng gore o ka le demanda anytime gore o bo le bona sa bobedi batho ba tshotse dikarata in the form of identity cards se itabo ndi ba supa maina mo go mang a tshwantse ra match le mo karateng eo se sengwe ke gore batho ba apere uniform e kgethegileng e leng gore dikipara tsa teng di mmala o motala o gore navy blue ya ka le bona Colonel Rindo apere o tla ba apere jana se na le coat of arms ka morago ka se kwadilwe national security strategy ka mmala o moso se papametse batho ba apere le dithoro tse dintsinyalo ba tshotse le dibeke tsone tse di na le coat of arms se sengwe gape sa bohelo se se botlhoka ke gone gore balaodi botlhe ka bophara ba kwaletswe mekwalo maina a batho ba mo teng ha o belaela o ka tsana hale wa rurihatsa gore a make nnete so ka bokutshwanela nkare Batswana survey ke o ke ya lona tsana mo go yone le phuthulogile. Thank you doc. Kana erra mahoko le hoko thu Motswana erra nna nka ra Batswana hala kare kana thumere hilweng ke governmente ya go dira national security strategy ga re ke kra e khona ba sna sabe ka gore go direlwa bone Batswana ba tshwanetse gore ba tsenye sabe gore ba te ba bone ba ipone mo national security strategy ka gore e direlwa go sireletsa bone mme bile rona re ba rongwa hela kana ke go kgobokanya megopolo ya bone re be re tsenya mo pampiring gore ite khona go tsena mo tirisho mme bile gape kontaga mo ke batla gore le ba bangwe ba ileng gore ga ba mo surveying ba itse gore re tabalaletsa ba ba tshwana le NGO ya ka ke buile ba ileng gore ke di civil society gore le bone ba tabane le sabe re batla gore exercise is in as inclusive, transparent and comprehensive as possible so that Motswana le ena ha e tsaya a e bona a khona gore a re thuse gore a ise ko pele mme bile ga se bona hela ka nne ke sa tswa go bua tota le ba ileng gore le ba dikgwebo le ba reng ha mathata hela go tekiao mo le moe makadino mo la tshela Botswana ra ba rotwetsa gore ba tsamaye mo sepelo le rona go ithela ro helletsa ka le kalo ke khothatsa Batswana gore ba tsena mo exercising. Thank you. Thank you so much, Colonel Rindo, as well as when Dr. P. This particular survey. Right, Colonel George Rindo, the head of National Security Strategy Secretariat, and Dr. Peter, a member of the National Security Strategy Technical. And basically, we're talking about the first ever national security strategy. The survey is the first phase of the survey is 30, and then from the 3rd of December until that of the 13th, I believe it is, the second phase of the strategy of the survey. Participate in the survey and make Botswana safe. The National Health Insurance
as a driver of health reform. And of its own, on its own, it will not achieve the